Эй, всем привет, с вами Олег, на канале Мендвара. Мы продолжаем проходить Mortal Kombat 1, но перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал и на канал в Телеграме, а мы продолжаем. Смотрите на том, что у нас глава Лимей. Надо мне в наушниках потише сделать звук. Блять. Что у нее есть? Так это вот это. Блять. Что хуйня? А, я нажал случайно. Пиздец. Ой. Нажал случайно вот на паузу. Блять. Я тоже могу назвать фотоблогом. Следующий видос по Mortal Kombat, это будет последний, 100 пудов, последний, я, блин, гарантирую. И он будет, я думаю, где-то на час. Да, Рейка, сука, заебал. Ну-ка, выйди, пиздани его нахуй. Есть. Это шлем на Рейка, шлем такой. You and your accomplices will face judgment, Reiko. Надо сесть мне чуть-чуть. Вот так вот, чтобы... Я вот так наклоняюсь почему-то. Не могу нормально, что-то не привык уже. Просто не привык шею, вот, типа, вот так ровно сидеть. Я посижу сюда вот так. Надо ровно сидеть, привыкать. Блять. Мне нужны деньги, чтобы купить стойку для микрофона новую. Это, блять, уже неудобно стоит. Микрофон низко. Let us pass, Tanya. The Empress and her family are in danger. He brings word that Shang Tsung and General Shao plot against them. The General? Are you so easily taken in by lies? Once again, Давай, you Таня. prove incapable of protecting the royal house. Fight. А. Не подкинул такие. Джек, тут надо делать. Ага, тут так делается. We waste precious time, Tanya. Let's finish this. Блять, не получается. Тащим. I'm sorry you made that necessary. Priestesses. You know who I am. Of my deeds when I was one of you. I may no longer be welcome. But in my heart, I am still Umgadi. I will always honor my vows. He's here to end a threat to the Empress. Stand against us,
and she will lose the throne. Stand with us, and we will save the Empire. Why didn't you kill me? Because we mean you no harm. And that you live will help prove that fact to the Empress. How dare you, Li Mei? It's not enough that you let Jared be murdered. You let Liu Kang destroy the rest of my family? My heart broke when your husband died. I lost not only my emperor, but you, my closest friend. I know you may never forgive me. But don't be blinded by anger and grief. We are here to help you. No, daughter. Your condition. Таня, блядь, нахуя ты это сделала? Faithlessness astounds, Li Mei. How can you side with Earthrealm against us? I'm acting for your family's benefit and for Outworlds. If you took a moment, you'd realize Так, it. опять китана. Fight. И комбим Your жестко. Highness, please. You fight the wrong battle. На. You must be smarter, princess. Теперь Мелина будет. I forbid it. I must. If I won't risk my life for the throne, I'm not worthy of it. Туда превратиться. I remember teaching you that, princess. You were but a girl. That was long ago. Much has changed. My loyalty to your family hasn't. Trust me now as you did then. Please, princess, just listen. We shouldn't Все, fight. она, блядь, превратилась. Forgive me, princess, but I won't allow you to hurt yourself or anyone else. Fight. Двоих надо. Cease and desist. Следующая глава у нас сейчас будет сингл. После Лимей. I must be careful. I cannot harm her. После Лимей будет сингл. Блядь. На. Все. Главу 10 мы прошли. Tarkat makes victims of us all. Ой.
Они лесбухи, блядь, это, ну, блядь, это уже, это понятно, Thank you. что они I лесбиянки. am in your debt. No, Your Majesty. There can be no debt between friends. I am glad she is safe, and that our conflict has ended. It is paused, not ended. Li Mei has earned my goodwill. Whether you do remains to be seen. I seek only peace, Your Majesty. Is that why you send minions on secret missions into my empire? You've proved yourself the enemy I was long warned you would be. I understand your anger, but I had reason to believe that Shang Tsung posed a threat to both of us. Until I confirmed them, I did not want to Он прислал burden своих you with my мини... suspicions. этих мини... блядь, And чё, now, людей, короче, They чтобы have proven спиздить true. Шансунга. Shang Tsung, Quan Chi, the general. They conspire to conquer our realms. a serious charge. Where is your proof? At Shang Tsung's Да, в laboratory, лаборатории Шансунга. if what you see Да, there вообще is not пиздец the творится. I will surrender Earthrealm without a fight. Глава должна быть сейчас 11, где надпись глава 11. How could I have Символ. so misjudged Вот, всё. them? For Shang Tsung to indulge in such depravity, for General Shao to condone it, they are not the men I thought them. Despite my best efforts, neither man nor Quan Chi are who they were meant to be. They're not your responsibility. They're outworlders. But it is I who crafted their destinies, along with those of all other beings, at the dawn of history. You created the realms. Is your mind addled, demigod? I am a mere demigod now, but eons ago, I was more powerful than all of the elder gods combined. I was a titan, and the keeper of time. Это Герас. This is Geras. Your Majesty, Your Highnesses, Geras is the guardian of the Hourglass, a celestial object which lies beyond the realms. The Hourglass regulates time and destiny. Надо сказать, что он их создал. Создал их, создал все, короче, вселенную создал он. When I restarted history. Restarted? this timeline. Сейчас Герас, по-моему, скажет, что кем они были в прошлой истории. Тоже прикинь. When a timeline veered too far to one or the other, she would halt it and restart history, tinkering with lives and events in the hope of achieving her golden balance. Prior timelines, Kronika gave Shang Tsung and Quan Chi mastery of the most vile magics. Shao was not a general, a tyrannical ruler bent on conquest. Yusidel were his ruthless wife, who would do anything to preserve your privilege. When I took the hourglass from Kronika, I vowed to do better. So in this timeline, the sorcerers would not gain their dark powers. Shao would be your loyal follower, and you would rule Outworld firmly, but fairly. But someone has interfered with Liu Kang's design. Shao, Shang Tsung, Quan Chi, all have been groomed by an unknown entity to be the villains they were in previous timelines. Where to begin? Am I to kneel to my creator? Do you expect worship? No, Your Majesty. My prior role was thrust upon me by circumstance. I am in no way divine. You had power over all of creation, yet you gave it up. Because I saw how it drove Kronika mad. I knew I would fare no better had I kept it. Он силы запечатывал куда-то, я не помню куда. Свои.
How dare you conspire against Outworld? Not against Outworld, but against your misguided rule. Your deference to him leaves us all vassals. Мне рука So you чешется. sanction these unspeakable horrors? Я, Lie может, to me about the threats we face? Вот. Thanks to you, Да. Earthrealm blood is already on my hands. Не, Bloodshed, Так. without cause or О. provocation. так нормально. Don't А более Шансунга. Everyone, stay back. Откуда он, блядь? Откуда он здесь? The amulet of Shinnok. Что, блядь, Шансунга, все, блядь. Шпинака. not exist. Its maker is powerless, as Liu Kang designed. Yet more proof of foreign interference. Enough prattle. You'll both bend a knee to Outworld's new emperor. Put down Ты the не, ты не будешь новым Evil is императором, beyond дебил. your control. Ты опять сейчас пиздюлей получишь. Do you think I do battle not trained with my weapons? I am more than prepared. Педагог Яроса, Мелину и Китану. So General Shao casts his lot with Outworld's enemies against me. He's a fool to ally with you blood-sucking fiends. Давай. Тогда за Синдл я не играл ни разу. Serve your queen. Понимаешь, что Синдл может. Так, ага, хилиться может. Это не Тара. Да, блядь. Still you fight on. It is a pointless endeavor. Да, блядь, не Тара. Отстань. Она... Что? Что? Я хотел попытаться ножик. Да, я пробовал закомбить того, блядь. Не получается, ладно. Что у меня есть? Ага, такое есть. Ага, крик. Хватит. Нет, так вы заколебали бить, а потом фатал блоу делать. Жестко. Забей ее, Лимей, нахуй, пожалуйста. Спасибо. You're no better than Shang Tsung's monstrosities. Tanya and your daughters, they are not dead, but trapped in the Таню. amulet. We can still Да, save да, them. же должен быть. Таню, Яроса и эти, Мелину с Китаной поглотил в амулет. Опять Рейка. That you are party to Shao's treason. Know that it will cost you your life. I owe him mine many times over. Sacrificing it in his service would be an honor. Давай. Сука. Лимей, выйди, пожалуйста. Блядь, Лимей, сука, тупо не вышла.
Для Мотаро заблочил нахуй ходу, блядь. Просто Холлио не пропал. How misled you makes you no less culpable. You will answer. Да... Вот что, это было парирование, блядь, было? Фатал блоу, нахуй. Он заблокировал. Нифига. Этот фатал блоу слишком... Этот фатал блоу слишком жесткий. Как будто ему яйца, и вот она ему, блядь, ноги оторвала, нахуй. Your rebellion is doomed. Ему оторвала ноги, нахуй. Просто. Он должен был быть без ног. Your betrayal hurts most, Rain. I thought of you as a son. Блядь, опять почему тут загрузки, я не понимаю. В некоторых боях начинается загрузка. Почему? I've outgrown you, Empress. Shang Tsung's taught me that I've scratched just the surface of my power. To explore it, I can't be bound by your limits. Fight! Блять. У меня так вот эти удары получаются. Shang Tsung's taught me more than you know. It's time I show you. На. Нам, кстати, какие комбинации есть. You are forever dead to me. Your reign is over, Sindel. I remember the weak, sickly boy you were. How your Oh, father это fought Шоу to Кан, push you тут past your infirmities. Генерал Now you Шао, repay him слабый by spitting on вообще your disease. пиздец. Your revolt shreds every value he held dear. Fight! Так, кажется, комбинация, значит. Ага. Блять. Угу, там потом X. Что еще есть? Ага. You've forsaken both me and the Empire. Your family name will be forever tarnished. А. Вот так. Что, мне не понимаешь, у меня получается за синдалу? У него переход слишком короткий. Блокируй. Это нижняя атака. Все. You are relieved, General.
Мы прошли главу The amulet, в Your 11. Е. Что должна быть глава за Мелину? Да, Мелина должна быть. I hate to disrupt, but we must act quickly to save Earthrealm. Is that the command of my creator? No, Your Majesty. It is the request of a friend. Так. Опять сюда вернулись. На главу 12 Мелина. We are ready. And the Soul Stealers? Keep them running. I am sure we'll find a use for the collected souls. Какая, подожди, не помню. А, нет. Следующая глава 13. Я не помню, за кого она. А, нет, все вспомнил. Это за Шансунга глава будет 13-я. Я так кидаю спойлеры, но я думаю, вы знаете. Потому что, думаю, смотрели там у Куплинова, у кого-нибудь, No. Those are the у General's Брейна. most loyal lieutenants. Вы иду смотрели. Must be neutralized if we are to shut down the soul. Если нет, то слез за спойлеры. Yes, Просто we do. We should split up. я не знаю, что говорить в Mortal Kombat. Мне перед Mortal Kombat всегда хочется вот молчать. Вот, ломайте теперь. Ермак. Опять. Stay behind me, princess. No. We fight together. Я жду, когда добавят Ермака в этот. Но он будет, блядь, только, мне кажется, в конце весны, блядь, или в середине выйдет. Ай, блядь, больно как. Он либо в конце выйдет 100 пудов весны, либо в середине весны. What's wrong? My ribs. They may be broken. Help me up. No, Tanya, stay down. This time, I protect you. Опять мы, Ермак. It is pointless to resist. Господин... Come any Блядь, closer, успеваю. and you'll feel the points of my blades. Опять нас много, а ты одна. Your souls Давай, will Ермак. become part of our collection. Fight. Что есть у блядь, у Мелины? Так. О, репорт. Потом... Еще один телепорт. Что по комбинациям еще есть? You have no chance of taking my soul. А как идет шар? Это как кинуть Саи. Вот. Это как там? Так.
Вообще не понимаю, что за мили. Блин, какие-то странные эти атаки. Amazing, Melina. In another life, you could have been Umgadi. I prefer this one, dearest Tanya. We must leave. Quickly. Melina, wait. И хуякс. Неожиданность. Father? Неожиданно, блядь. Father? Is it truly you? Yes, Melina. This body was created from the Охуеть, living короче, теперь force Ермак of это... souls. Ну, по логике, это Ермак, теперь это Your Джерайт, attack отец broke the spell Китаны, that binds Мелины. us. Now, I am in control. Father? You are Umgadi, but not Li Mei. I replaced her after your death, Your Majesty. She left the Order rather than accept punishment. Punishment? It was not her fault. A discussion for another time, Father. We must go. Туда поворот. Так не сломали эти все фигни. Jared? Yes, Sindel. It's me. How I've missed you. Greetings, Jared. Liu Kang, my friend. We meet again. It is good to have you back. We once again find ourselves in challenging circumstances. And once again, we will prevail. Возможно, еще и этот видос выйдет на час. Непонятно. I am yours to command. How is it they're unaware that the Soul Stealers are shut down? We are deep within the mountain. From here, they couldn't tell. Look at them conspiring. It is history we should not be repeating. We must take the crown. Without it, he can't raise more warriors. Our odds will improve if we can surround them. Значит, нам осталось еще троих отпиздить, чтобы, блядь, новая глава началась. Leave it to me, Mother. Shang Tsung. Princess Melina. I bring news from Outworld. Sindel is deposed. General Shao now rules. And yet you are still free. To succeed, the General needed help on the inside. I provided it. The heir to the throne gives it up willingly. It is a burden I've never wanted. The realm is better left in General... Emperor Shao's hands. A most mature perspective. Outworld benefits from your wisdom. Yes, Shang Tsung, it does. But not in the manner that you expect. Такая еще у него сработала. Когда Гера собьет, ему похуй. Но Таня получает пизделей. А нет. A bold gambit, princess. It is an impressive display of guile. Who knew she was so capable? You count yourselves among my doubters. I will Давай. count you among the dead. Fight!
Бля. Your betrayal will be punished. Do not expect lenience. Блять. Ой, колобок. Где колобок-то, блять? Как он работает, это, блядь? Вот он. Да, бей его! Какая тупая пизда. Нет, не хватало было, блокируй. Сука. Он добьет меня. Нет. Ой, добил его. Фу, повезло. There will be consequences for forsaking Outworld. Мне такие вот это что-то хуйня какая-то. Глаза такие вверх поднялись. Thanks to the princess, this fight is ended. The fight, perhaps. Not the battle. True. Until your benefactor is Субтитры появились. Who is she, sorcerer? Я знаю, кто это. Это не Хроника. Я, по-моему, говорил, что это типа не Хроника. В первом начале первой серии. И не Дамаша. Это Шанг Цунг из линии Люкана. Это не Дамаши. Если точнее ты, это я. A poor facsimile, anyway. Made lesser by Liu Kang's meddling. What's happening here? Who is he? This Shang Tsung is whom I battled for the hourglass. I thought him dead. As I did you, Liu Kang. It turns out our battle released mammoth energy. Тут Рейден из МК-11, злой. Синдл злая. В команде Шансунга. In one, I was the victor. In the other, it was you. It was eons before I discovered this. Once I did, Вот там Синдл. Герас злой. Рейден злой тоже. МК-11. They sowed discord among the realms and assembled for me the Dragon Army. I led them to believe they were aiding my conquest of Earthrealm and Outworld. But my intent is to exterminate all life in this timeline and then merge it into my own. You promised us realms. Now you leave us to slaughter. You were pawns, not partners. Your purpose served. Давай. Где бой нахуй? We served you loyally, built you the dragon crown. Ну, здесь драконья армия. Это игрушка. Это игрушка. Драконья армия мне нужна не она. А что надо? Мне не стоит дочитать. А, просто ты ее сломал и все, понятно. Угу. Прощай, Люка. А, я не буду скучать. It appears our interests align. For now. Know that I trust neither of you. I will finish you both at the first hint of treachery.
Давай, Мелин, превращайся. Melina, what's wrong? Serum wearing off. Must stay in control. You attack my family. I will make you suffer. Further resistance Да, serves no озвучка та же. purpose. Озвучка та же у Рейдена. Will be destroyed. Fight. Да, ёб мать. You haven't much fight left. It won't take long to finish. Блять. А, тут, блять, боты нахуй, компьютер всегда захваты использует. А. Есть. This new Shang Tsung should have sent more minions. Против Синдала столько людей. If you dare, I will finish what Raiden could not. Блять, не получается. Хочу сесть удобнее. В соло во всех размотала. Хотя нет, я не вижу Синдал. Другую. Вот она. У меня тоже есть меч, я могу тоже его взять. Until our last breaths are taken, as long as blood flows through our veins, we are not beaten. Noble sentiments, which in the end matter little. None of you will leave here alive. А. Порвите ее, блядь. Да не ее, блядь, а другую, ёпта мать. Ну пиздец. Вот это я не помню, что ее убьют. Бля, пиздец. Минус. Блядь. Синдал убили. Так ёп. Подожди. Я получается хочу так, типа, блядь, сделать. Типа, блядь, это как? Ладно, под похуй, не буду пытаться это делать. А ты охуела? Блядь, умери нахуй. Бей, я переходим. Все. Давайте надо я ссылку, то есть
Втыкай ей свертку. Так, все, минус синдл. Блять. Mother, you can't go. Not yet. It's my time, dear. At least we had a few hours more. I will cherish them. Mother. You are now Empress. Rule well. I will, Mother. Father and Katana will help me. Все, пиздец. Of course. Father, what did you do? I collected your mother's soul. It resides within me. She is safe. Душу забрал в себя. Everyone, we must withdraw. А тело забрать, день похоронить, нет, да? Пиздец. В этом просто армия идет. To move an army that large among realms, he'll need a portal, yes? More than one. You will need a nexus of portal gateways. It must be nearby. We follow them. They will lead us to it. Agreed. But we cannot strike until Raiden and Kung Lao arrive. That the Lin Kuei won't aid us is unforgivable. Bihan has corrupted them totally. When this crisis ends, we will deal with that one. This is but the opening battle in a long war. Titan Shang Tsung has prepared his entire timeline for it. We cannot match its strength. My counterpart said that your battle with him ripped time's fabric, creating two timelines. But how do we know that it wasn't torn further? If there are two timelines, can't there be more? Логично. Why the thought experiment, sorcerer? You said we lack strength. We might find it in other timelines. How would we do that? We gather allies from across timelines, other titans, to build an overwhelming force. If they exist. We have no proof that they do. We must fight the battle in front of us. We can't stake our survival on pure conjecture. If Liu Kang is right, the battle in front of us is already lost. This may be our only hope. Gears, your thoughts? It is possible. But as I am only the Hourglass's steward, such a search is beyond me. It can only be undertaken by the Keeper of Time. And I no longer wield that power. You may be able to regain it. What? How do you mean? When you gave up control of the Hourglass, I worried that one day you would find you needed it. So rather than let your power dissipate, I collected it. To this day, it remains safely stored. Why did you never tell me this? Because the process of restoring your power is likely irreversible. Returning to the life you have now, as Earthrealm's protector, a life you cherish, may be impossible. And you did not want me tempted to make that sacrifice, unless it was absolutely necessary. Correct. Thank you, Geras. Да, ну что, типа Люкан отказался, Герас его, блядь, забрал, хранил, короче, силу. Where have you stored my power? We must retrieve it. It is at the Fire Temple, stored in the Jade Jaguar gifted to you by the great Kung Lao. Давай, глава 13. По-моему, да, 13. Yes, Geras.
Liu Kang has proven more resilient than anticipated. He and his comrades have escaped the fortress. Forget the others. Find Liu Kang. He alone threatens my plans. You could have picked no better vessel to store my power, Gareth. I've always treasured the great Kung Lao's gift. It reminds me of his meticulous nature and his generous heart. Once we retrieve the Jade Jaguar, we will proceed to the Hourglass. There, we will transfer the temporal power stored within it to you. It now occurs to me that all along, you have had unfettered access to the power stored within. You could have taken it, become Keeper of Time, but chose not to. Why? Because I have faith in your vision for this new era. I am content to be its guardian. Thank you, Gareth. Now, this process you propose, you are sure it will restore my power? As sure as I can be of one that has been neither tried Это переход уже долгий на главу. but even if successful, it is not guaranteed that you will find any other timelines or allies. They may not exist. I pray this is not a fool's errand. I hate leaving the others behind. Your champions will bolster their strength against the dragon army. It is sure to be the mother of all battles. May the Elder Gods protect them. Так, вот, глава 13, да, блядь? Так, это злой Рейка, блядь, это другой Рейка и другой Шаукан. Это не те, да, 13 Шансонг. Мы опять сейчас сидим, ждем, блядь, смотрим до начала боя, чтоб... Так, это злой Сабзиро, это злой Смог, это злой Скорпион, это злой Кенши, ебать он, блядь. Прям Кенши. Злой Ермак и злой Рейн. Тут тоже другой. Угу. Понятно. Дрон похож на дрон от Киси Кейдж, который был в 11 части. Может, это типа отсылка? My ex was so wrong. The 30K I spent on this seems like a steal right now. This magic is incredible. Not magic, your loveliness. Technology. Either way, it's clear what must happen next. The gateways and the dragon army have to be destroyed. Scorpion, have you a plan? We must divide our forces. You, Shang Tsung, Quan Chi will use your magic to attack the portals. As you do, Kenshi and Jared will grind down the dragon army. The rest of us will attack our dark doubles. If they're defeated, it will hopefully throw the dragon warriors into disarray. An astute strategy. Truly, I could not have devised a better one. Enough with the empty flattery. If you want our trust, give us Ага, это что непонятно, что Куан Чи, короче, Шансунгу мне не доверяют. Темный Шао. Да, говорю, что это другой Шаукан. Там что сказал Армагеддон? Опять отсылка на Mortal Kombat Армагеддон. По-моему, сказал... Я просто успел прочитать, по-моему, было написано... Ну, да, сказал Армагеддон. Отсылочка еще одна. Там дымовухи кидает, а этот фаерболы кидает.
О, это тоже отсылка, это отсылка тоже. Это, блядь, это тоже отсылка. Охуенные отсылки. Это отсылка, короче, на это. Короче, как Рейден, Шансунг и Quan Chi пиздились против Анаги. Не помню, с какой части, блядь, не помню точно. Ну, я, не точно, но не помню, нахуй, в какой-то части было. Тоже, по-моему, это для Альянса или в другой. I, for one, am not pleased we were double-crossed. It is an ire I share. May I suggest we harness our anger and use it to Давайте мы сыграем один obliterate бой my и на этом закончим. Давай нахуй. Кенши темный нахуй. Давай. Как, кстати, подожди, как... Во. Бля, как бы ты духа нахуй из-за этого Кенши? Не помню. А как стать этим шанс... Так, это... Блять. А, ну похуй. Я просто не помню, как... Этого... В старого шансунка превратиться. Не могу найти. Блять, мне потом голову делает, тварь. Там бог вызвал. Нихуя я захотел блок, я могу его добить, ну ладно. Cannot thwart me. Так, все, короче, мы... Сейчас мы это смотрим. Мы это смотрим, и... Вот здесь, короче, мы закончим. Вот именно здесь мы закончим. Все. Продолжим мы в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал в Телеграме. Ссылка на него в описании. Всем удачи и пока!